So today we will discuss astrophysics, inshallah, astrophysics and cosmology. This is where we can say that we are the last part of our discussion. Astrophysics and cosmology হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের কিন্তু আলোচনা কিন্তু শেষ, right? We don't have anything left. এরপর আমরা যেটা করব, আমরা পাস পেপার সলভিং শুরু করব এবং পাস পেপার সলভিং এর সাথে সাথে আমরা রিভিশন গুলো করতে থাকব, বিকজ হোল চ্যাপ্টার রিভিশন তার পসিবল না যখন ওই কন্টেন্ট গুলো আসবে, বিকজ প্রত্যেকটা কন্টেন্ট নিয়েই তো আমাদের পাস পেপারে কোশ্চেন রয়েছে যেগুলো আমাদের স্পেসিফিকেশন পয়েন্ট, তাই না? তো যখন আমরা পাস পেপার গুলোকে আবার সলভ করব, যদি আমরা এটা একবার সলভ করে ফেলছি অলরেডি, প্রত্যেকটা কন্টেন্টের সাথে আমরা একবার করে সলভ করে ফেলছি, বাট স্টিল we're going to solve it again inshallah, and we will revise and we'll prepare ourselves in the best manner so that we score the best. We are in the best serial, right? যেন আমরা বলতে পারি যে আমি A2 তে written exam ছিল, ওইখানে আমি A পাইছি. I want to hear this sounds from many of you. Yes, and we know it's possible, right? Class test result গুলো কিন্তু আমাদেরকে কনফিডেন্স দেয়. That's true, and it also demotivates us. Demotivate কখন করবে? যখন আমার রেজাল্ট ভালো হবে, রাইট? সো এখান থেকে ডিমোটিভেশন না নিয়ে এই চিন্তা করতে হবে যে স্যার তো বলছে যে স্যারের স্টুডেন্টরা 120 আউট অফ 150 পাইছে, A2 তে বেশ কয়েকটা ইউনিটে A পাইছে, এরকম রেজাল্ট তো অনেক। A2 তো আমি অনেকদিন বেশি দিন হলো পড়াই না, খুব বেশি দিন হয় নাই, বাট এই যেগুলোতে রিটেন এক্সাম হয়েছে, ইউ গো অ্যান্ড চেক দ্য হিস্ট্রি, ইউ উইল চেক যে স্টুডেন্ট ফিজিক্স পড়ার আশায় ছেড়ে দিছে, ভাবছিল পড়বে না, শুনছে যে আমি পড়াতে আসছি, রাইট, আমার কাছে জয়েন করছে, ফার্স্ট টাইম জয়েন করার ইমিডিয়েট সেশনটাতেও খারাপ করছে বিকজ মাত্র আসে, পরের বার এএসএ ভালো করছে, A2 তেও ভালো করছে। রিটেন এক্সাম, রিমেম্বার আই এম টকিং অ্যাবাউট রিটেন এক্সাম, ইটস নট দি the online aspect. রিটেন এ ভালো করছে, দুইটাতে A পাইছে, একটাতে B পাইছে। ফিজিক্সে দুইটাতে A, একটাতে B. It's no joke. You ask your elder students, I'm doing Edexcel physics, very good, appreciate. বলবো আমি A পাইছি দুইটাতে, একটাতে B পাইছি, কসকি কার কাছে করছে, এইটাই বলবে, বিশ্বাস করো, রেজাল্ট করে দেখো, এবং বড় ভাইদেরকে বলে দেখো যারা এডেক্সেল ছিল, যাদের অনেক স্টুডেন্টকে পাইছি যারা পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছে, দেখছি, বাট আই হ্যাড দিস জিল দ্যাট আমি আমার স্টুডেন্ট এডেক্সেল ভালো করব। এই কোচিং এর টিচার অনেক টাকা ইনকাম করতে পারি, অনেক বলছেন যে আমি এডেক্সেল পড়াবো না, এডেক্সেল ভালো না, প্যাটার্ন ভালো। আই সেড ওকে ফাইন, লেটস সি হোয়াটস দি প্যাটার্ন। আমার স্টুডেন্ট ভালো করবে, I told them, literally I told them, আমার স্টুডেন্টরা ভালো করবে। কেন করবে? এডেক্সেলের এই এক্সামে কি কেউ A পায় না? পায় তো, তাহলে ওরা কি পড়ে? ওইটাই পড়াবো, সমস্যা। আমি পড়াচ্ছি, I have confidence my student will do good and we'll see your part on যতটুকু পড়ানো হচ্ছে একটু খেয়াল করো ইনশাআল্লাহ। ওকে, so let's start with 11 B space. দেখো, first part of the astrophysics and cosmology is space, and among them we have 11B1 which is star shine. খেয়াল করতে হবে অ্যাকচুয়ালি স্টার শাইন বাই অ্যাস্ট্রোফিজিক্স আমাদের লাইফে কি ইম্প্যাক্ট ফেলে। যদি আমরা এই পারপাসটা না বুঝি তাহলে আলোচনার কোনো কিছু আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকবে না, মনে হবে এগুলো জাস্ট একটা ফ্যান্সি। সো আমি যেরকম আপনাদের পার্টিকল ফিজিক্স থেকে শুরু করে অসিলেশন গুলো শুরু থেকে পারপাসটাকে এক্সপ্লেন করেছি, কিছু ভিডিও আমরা দেখেছি, এবং তারপর আমরা ইকুয়েশন গুলোকে লিংক করেছি অ্যাট দি এন্ড, যেন আমরা বুঝতে পারি রাইট রিয়েলিটির সাথে যে এইটা কাজ করতেছে। দ্যাটস ওয়াই দি ল হ্যাজ বিন ডেভেলপড। সো ব্যাপারটা এরকম না যে রিয়েলিটি এক্সিস্ট করে না, ল বানাইছে, ল অনুযায়ী রিয়েলিটি চলে। নো, রিয়েলিটি এক্সিস্ট, উই অবজার্ভ দ্য রিয়েলিটি and we give explanation with our idea and law sometimes, not necessarily all the time we can make a law, right? But যেগুলো ক্ষেত্রে আমরা পারি, these are something which are an amazing effort by the physicist or the scientist, তাদের অনেক হার্ড ওয়ার্কের রেজাল্ট হচ্ছে এই ল গুলো, রাইট? সো আমরা সবার আগে পারপাসটা বোঝার চেষ্টা করি যে স্টার শাইন এই আলোচনাটা এখানে কেন আনা হলো। ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট আমরা যদি একটু আমাদের if we go back to the origin of the universe, আমরা জানি it is currently expanding, right? It is expanding at an increasing rate, right? But আমরা যাব ওই increasing rate-টা এক্সপ্লেন করার সময় আমরা আরো ডিটেইলস আলোচনা করব, but first and foremost we know it is expanding.
The universe is expanding, right? So expanding, what does that mean? It's going out, it's going bigger, getting bigger and bigger, right? Can? Because there was an explosion we call Big Bang, right? তাহলে কেন এই বিগ ব্যাং এর আইডিয়াটা আসছে? Since the universe is expanding, তার মানে কি? আমি যদি ব্যাকট্র্যাক করি, it is compressing, মানে একটা জায়গা থেকে এটা ছড়াচ্ছে, রাইট অর রং? সো একটা জায়গা থেকে যদি ছড়াইতে হয়, কোন জায়গা থেকে ছড়াবে? Very tiny, very dense, very high dense and very tiny. এই স্মল একটা অ্যাসপেক্ট থেকে কি হয়েছে, এই সব কিছু ক্রিয়েট হয়েছে, very high dense. And এটা এখন আমাদের কাছে খুব বেশি অকল্পনীয় না, because we know that energy can be transformed into matter. So if it has enough energy on it, then it can be converted into mass. And this is the theory of physics. There is no evidence of it, right? Big Bang. এটার এভিডেন্সটা এটাই, যেটা এক্সপান্ড করতেছে। আমরা যদি ব্যাক ট্র্যাক করি, so it should be something যেখান থেকে এটা এক্সপান্ড হইছে, right? But if I say, can you prove it? Can you show a video? Can you show a recording? I want to sense it. Nobody will be able to show you that, right? Because we can't. We just prove the existing reality. We try to give a logic, yes, and we try to give an explanation with it. But the thing is, it is it, because in Quran even it is been said, right, that regarding Big Bang or Mahavishwaran or something. Anyway, I don't want to quote science and Quran together. I don't want to prove Quran with the science, right? Okay. So the thing is, it has been created. That first dot has been created by somebody. They don't want to deny it, scientists, because they know that if I add zillions of zero, I can't make a single one, right? Zillions of zero add korle ki one hobe? Aro beshi zero add korle ki one hobe? It's never, right? So something cannot be created from nothing unless there is someone who is capable to do this, right? So it's not nothing, then it is someone who has created this, right? So এই reality থেকে actually আমরা তারা বা সায়েন্টিস্টরা যেটা করেছে, since universe is expanding, এটা আমি কিভাবে প্রুফ করছি? এটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগে, ইউনিভার্সটা প্রুফ যে এক্সপান্ড করছে। এই ইউনিভার্স যে এক্সপান্ড হচ্ছে, এই আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি প্রুভ হয়েছে থ্রু দিস চ্যাপ্টার, রাইট? আই মিন প্রুভ হয়েছে কিভাবে, এটা আমরা বুঝবো থ্রু দিস চ্যাপ্টার। let me correct my sentence, right? So তারা যে স্টাইলটাতে এটা বোঝার চেষ্টা করেছে যে ইউনিভার্স যে এক্সপান্ড হচ্ছে, কিভাবে আমরা বুঝি? Through this star shine, because you don't see the universe is expanding, right? Do you see? No, we don't see. Then কিভাবে আমরা বুঝি, বা সায়েন্টিস্টরা কিভাবে বুঝে যে ইউনিভার্স is expanding? This is one. Secondly, if universe is expanding, what is behind it? এটা আমরা ডিসকাস করলাম। And lastly, ঠিক আছে, যে এটা আমরা বুঝবো কিভাবে? Can I understand from my perspective as a student of A2 physics that universe is expanding? Can I have that faith? Can I have that level of iman regarding this, that I'm pretty sure about it? Can I have it? The answer is yes. Just after studying this, we'll be able to understand, inshallah, that universe is yes, it is stated. মহাবিস্ফোরণ এই একটা আয়াত আছে, যেটা অনেক স্কলাররা লিংক করতে চান বা লিংক করার। I don't want to go with that. I don't want to go for argument. But the thing is, Big Bang দিয়ে বানাক আর এটা Big Bang ছাড়া বানাক, it has been created by Allah subhanahu wa ta'ala. So start shine দিয়ে আমরা একটু শুরু করে চলেন। ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট দেখেন, প্রথমে যে লার্নিং অবজেক্টটা আমাদের এখানে আছে, this is define a blackbody radiator. So everybody, so please open the page. Let's read the first learning objective. Define a blackbody radiator, right? So what is a blackbody radiator? Number 2, interpret radiation curve for a blackbody radiator. Blackbody radiator radiation curve take explain kora. Thirdly, use the equation L equals to mu a to the power 4 for the Stephen-Boltzmann law. Lastly, use mu bolte paren, fine. Use Wien's law equation, lambda max T equals to 2.9 into 10 to the power minus 3 milli Kelvin. Okay, sir, hold on. এতক্ষণ যা বললেন এর সাথে তো এই লার্নিং অবজেক্টিভ করে কিছুই বুঝতেছি না, right? The fact is, yes, it's true. You just read the learning objective,
it's difficult for you to understand. But inshallah, after this, inshallah, once we finish discussing this chapter, you will understand that why I said so, right? So let's start with the stellar properties. Stellar properties বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? স্টারের যে প্রপার্টিজ গুলো রয়েছে এগুলো কি ধরনের স্টারস আছে? আমরা ও লেভেলস এ যারা নিউ স্পেসিফিকেশন পড়ে আসছি, আপনারা তো সবাই নিউ স্পেসিফিকেশন পড়ছেন, তো আপনারা জানেন যে স্টারের অনেক স্টেজ আছে, রাইট? যেখানে একটা স্টার মাত্র ফর্ম হয়, বর্ন হয়, ঠিক আছে? যেখানে স্টার মাত্র বর্ন হয়, এরপর স্টারটা একটা সিকোয়েন্সের থ্রুতে যায়, এটাকে আমরা বলি মেইন সিকোয়েন্স। এরপর সে জায়ান্টস বা সুপার জায়ান্টস হয়, সুপার জায়ান্টস এর হওয়ার পরে তারপরে রেড ডর্ফ, হোয়াইট ডর্ফ, এরকম স্টেজেস আছে তার, রাইট? সো এই ডিফারেন্ট স্টেজের স্টার গুলোকে আমরা ডিফারেন্ট স্টাইলে বা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করেছি। কেন? বিকজ what we see around us using the available apparatus we have, all stars are not same, right? And যে স্টার গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই স্টার গুলো just imagine লাইক আমাকে যদি এখান থেকে বলা হয় যে আমি উপরের দিকে একটা বেলুন ছুড়ে দিলাম, জাস্ট 10 সেকেন্ডস পর বেলুনটা কত দূরে আছে এই ডিসটেন্সটা আমাকে মেজার করতে হবে। Balloon is still going up. Is it easy for us to measure? It's not easy, right? It's not easy. Moon কত দূরে এটা আমাকে মেজার করতে হবে। It is not easy, but we did it in previous chapter, right? Similarly, একটা স্টার কত দূরে আছে আমাদের কাছ থেকে, কি ধরনের রিঅ্যাকশন চলতেছে তার পরে, and how about its age? Is that going away from me or it's coming towards me? What is its color? All can be defined, all can be clarified, all. And what is its distance from me? You can state it after studying this astrophysics. It's going to be amazing, inshallah. Okay, then আমরা একটা স্টারের ডিসটেন্স কি মেজার করতে পারবো। That's going to be an amazing thing. And again, like it's not something that should give us the fullest tranquility, because আমরা সবকিছু ডিসকাস করতে পারবো না because of the boundary of the specification of the syllabus, right? So আপনাদের যাদের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, অনেক স্টুডেন্ট পেজে দেয় অ্যাস্ট্রোফিজিক্স খুব ভালো লাগে, আপনারা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স রিলেটেড অনেক চ্যানেল আছে, এগুলো দেখবেন, ইউটিউবে ভিডিও দেখবেন, ক্লারিফিকেশন নেবেন, রাইট? চলেন আমরা স্টেলার প্রপার্টি গুলো দিয়ে একটু শুরু করি। Stars are at such large distances from the earth that the only information we have about them is the electromagnetic radiation we receive from them, right or wrong? অনেক দূরে যে আমরা জাস্ট তাদের কাছ থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ছাড়া কিছু পাই না। আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের মধ্যে কি কি আছে? লাইট, গামা রেজ, কসমিক রেজ, এগুলো হচ্ছে আমাদের electromagnetic radiation, right? However, from this limited information, we can measure various stellar properties. This allows us to classify stars into various groups, which have quite strange names, such as red giant, white dwarf, blue supergiant. They are much too far away for us to send probes to them, or even to send signals to them in the hope of detecting reflections. এত দূরে যে আমি তাদের ওইখানে যে একটা স্যাটেলাইট পাঠাবো, লেটস একটা রকেট পাঠাবো বা একটা লাইট পাঠাবো, যে লাইটটা রিফ্লেক্ট হয়ে আমার কাছে ব্যাক করবে, যেটা আমরা মুনের ক্ষেত্রে করেছি। It is so far we can't do it, but yet we can analyze them. This is the amazing thing of studying the astrophysics with the only few idea we have, the idea of electromagnetic radiation that we receive, right? Let's go forward. However, scientists have managed to determine a large amount of detailed information from even the faintest glow in the night sky. Incredibly, the electromagnetic emissions from stars can tell us their temperature, chemical composition, speed of movement, approximate age, size, and much more. খেয়াল করেন কত কিছু, জাস্ট একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন থেকে আমরা কি বলতেছি? তাদের টেম্পারেচার,
কেমিক্যাল কম্পোজিশন মানে তার সেন্টারে কি ধরনের রিঅ্যাকশন চলতেছে, কি দিয়ে এটা তৈরি, স্পিড অফ মুভমেন্ট, কত স্পিডে সে মুভ করছে, অ্যাপ্রক্সিমেট এজ, কেমন বয়স হতে পারে এটা, কত বছরের পুরাতন এটা, সাইজ অ্যান্ড মাচ মোর। মানে আপনাদেরকে যদি বলি ক্যান ইউ প্রুভ ইট উইথ দি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, আপনাদেরকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিলাম, যে ওইখান থেকে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন পাইছি এটার ভ্যালু হচ্ছে 10⁻⁻10 meters. Would you be able to state these things now? But at the end of discussion, you will be able to show. Today we'll learn something, right? So let's go forward. Blackbody radiation. শুরুর দিকে কিছু আলোচনা আসবে যেটা দেখে আমাদের মনে হতে পারে সাইটের সাথে কি সম্পর্ক, বাট yes there is relation. সবার আগে আমাদেরকে যেটা করতে হবে একটু পেশেন্স রাখতে হবে, জাস্ট কিছু টার্মিনোলজি ইম্পর্টেন্ট যেটা এক্সপ্লেন করতে হয়, বিকজ টার্মিনোলজি গুলোকে যদি বা নেসেসারি ওয়ার্ড গুলোকে যদি আমরা কারেক্টলি ডিফাইন করতে না পারি দেন আমাদের আলোচনাটাই কি হবে, প্রপারলি আমরা বুঝবো না, রাইট? ওকে, যেমন ধরেন বলতেছিলাম যে ওই দিন দি রোমান গড, একটা রোমান গডকে স্যাটিসফাই করার জন্য একটা ব্লাডি ব্লার ডার্টি কালচার একটা ইয়া ছিল রোমে বা গ্রিসে, প্রাচীন গ্রিস। এটা পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা অ্যাডাপ্ট করেছে বাই দ্য নেম অফ সেন্ট ভ্যালেন্টাইন, এন্ড পরবর্তীতে বাংলাদেশ এটাকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে আনা হয় না, শুরুতে আনা হয়েছিল বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, বাট বিশ্ব ভালোবাসা দিবস অ্যাকচুয়ালি ইজ ইন দ্য আলাদা ডে, রাইট? সেরকম একটা ব্রুটাল কালচারের সংস্কৃতি, একটা লুই ক্যালিপার এই দেবতাকে স্যাটিসফাই করার জন্য মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে তাদেরকে ছাগল এবং কুকুর স্যাক্রিফাইস করে এই চামড়া দিয়ে তাদের পোশাক বানায় দিয়া, ওই চামড়া দিয়ে চাবুক বানায় পাবলিকলি পিটানো হতো এবং লটারি করে যুবকদের মধ্যে বিলে দেওয়া হতো as a sex slave. How brutal the idea is. Can you imagine your sister and your mom doing the same? And is that the thing which is goes with the modern world? Does it goes with our mind? It's absolutely not. এরকম একটা ফালতু সংস্কৃতি আমি নিয়ে আসতেছি এবং যাদেরকে আমরা বলতে চাইতেছি, let's say that আমি আমার ওয়াইফকে গিয়ে বলতেছি you are my man. What the hell? Is she a sex slave like that? And এই যে আমরা এগুলো করতেছি for what? Without knowing it. It's a culture coming from other thing, right? এটা দেখেন কালচার এই ওয়ার্ডটা, so এই কালচার এই ওয়ার্ডটাকে যদি আমি এক্সপ্লেইন না করি what is culture and what is tradition and customs, then actually যেটা আমরা করে ফেলবো, আমরা বলবো কি সমস্যা, ওই ওরা করছে আমিও করতেছি, ওরা এই জন্য করছে আমি কি ওই জন্য করতেছি, রাইট? এরকম বলে ফেলবে। এই জন্য কাস্টমস, ট্র্যাডিশন, কালচার এই ওয়ার্ড গুলোকে ডিফাইন করাটা জরুরি প্রপারলি, যেভাবে এটাকে এভরিবডি ডিফাইন্স and other accepted, right? এই জন্য আমি এখানে বলতেছি there are some terminologies coming here. আকিদ সিক লাগছে বাবা? বেশি সিক লাগছে? কফি খাবেন? রাতে একটু কফি খেয়ে এসে। ওকে, সো কিছু টার্মিনোলজি আমাদেরকে একটু ডিফাইন করতে হবে। এরকমই একটা টার্মিনোলজি আমাদের আসছে ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন, এটা আমরা দেখবো, ক্লারিফাই করব, তারপর আমরা আমাদের যে গন্তব্য এটাতে আমরা যাবো ইনশাআল্লাহ। খেয়াল করেন, a blackbody radiator is a theoretical body which completely absorbs all radiation that lands on it. Theoretical body, what does that mean? It's a proposed one, যেটার এভিডেন্স নিয়ে অনেক ভিডিও আছে, অনেক থিওরিজ আছে, but yet they say it is a theoretical one because it's something that you don't see yet, you didn't see yet, or some claim so that this is blackbody radiation, but blackbody radiation কেন theoretically বলা হচ্ছে, ব্যাপারটা এরকম না যে it doesn't exist and it's not proved yet, এই অ্যাসপেক্টে কিন্তু এখানে এটাকে theoretical বলা হয় নাই, বরং যে অ্যাসপেক্টে বলা হয়েছে it absorbs all the radiation, because আমরা জানি যে যে ব্ল্যাক বডি গুলোর আমরা অস্তিত্ব পাই এগুলো কিন্তু সব রেডিয়েশনকে অ্যাবজর্ব করে না, দ্যাটস ওয়াই ইটস সেড ইট ইজ থিওরিটিক্যাল বডি, বাট ব্ল্যাক বডির এক্সিস্টেন্স কিন্তু প্রুফ করা যায় বা প্রুফ করে সায়েন্টিস্ট। এনিওয়ে, এখানে আমরা খুব বেশি সময় নষ্ট করব না, চলো সামনে আগে। We can imagine a cavity with a
tiny hole in one side, and the hole itself is the black body. It is considered to absorb all radiation that lands on the hole as it goes into the box or cavity and bounces around it with no chance of escaping out of the hole before it is absorbed inside the box. No radiation is reflected, hence the name black body. Black body মানে কি আমরা বলি না যে which one is the best absorber? Black. So কোন রেডিয়েশন যেটা তার দিকে যাচ্ছে এটা এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারে না. What does that mean? It's a good absorber, right? And black body এটা বলার অবজেক্টিভ হচ্ছে যে এটা এমন একটা সত্তা, এটা এমন একটা বডি, এমন একটা সাবস্টেন্স অবজেক্ট যেটার মধ্যে যত রেডিয়েশন যাক না কেন এটা কি করে, এটাকে পুরোপুরি অ্যাবসর্ব করে। এন্ড রেডিয়েশন অ্যাবসর্ব করার যে প্রপার মিনিংটা এটা কিন্তু আমরা এর আগে ডিসকাস করেছি। ইটস অ্যাবাউট স্লোইং ইট ডাউন, ইটস অ্যাবাউট টেকিং ইটস এনার্জি। আলফা অনেক ফাস্টলি মুভ করতেছে, রাইট? এটাকে আমি আলফার স্পিড কত, 10⁶ মিটার্স পার সেকেন্ড। আলফার স্পিড কত, 10⁶ মিটার্স পার সেকেন্ড, হিউজ, 1 মিলিয়ন মিটার্স পার সেকেন্ড। বেটা 10⁸, gamma 10⁸ meters per second. Gamma is 3 into 10⁸ meters per second, which is speed of light, right? So চিন্তা করেন যে এত ফাস্ট এই রেডিয়েশন গুলো মুভ করে। সো এর কাজটা কি? এটাকে অ্যাবসর্ব করা, এর এনার্জিটাকে, রাইট? এর এনার্জিটাকে অ্যাবসর্ব করা। বলেন এনার্জি মানে সে তো এনার্জি পাইলো, কি ইমিট হবে না হবে এটা তো আমরা পরে যাচ্ছি। এখানে আমরা কিন্তু অ্যাবজর্পশনের অ্যাসপেক্টে আলোচনা করতেছি। হ্যাঁ, কেন আলোচনা করতেছি এটা আমরা আসতেছি, আপনার কোশ্চেন আমরা অ্যানসার দিব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, একটু ওয়েট করেন। চলুন আমরা সামনে আগাই। রাইট সাইডে বলতেছে all objects emits electromagnetic radiation. Infrared cameras can detect radiation from our bodies, but with our eyes we can only see visible EM radiation from hot objects. For example, the red glow from a fire. আমরা রেড গ্লো অফ আ ফায়ার দেখতে পাই, বা রেডিয়েশন যেটা আমাদের চোখে আসতেছে সেটাকে আমরা দেখতে পাই। আইআর যে আমরা চোখে রিসিভ করতেছি সেটাকে আমরা পাই, আমাদের বডিতে যে রিসিভ করতেছি সেটা আমরা দেখতে পাই। নো, ইট ক্যানট বি সাইট, ইট ক্যান বি সেন্সড। আমরা যদি কাছে যাই আমরা উই ফিল হট, রাইট? বাট ইট ক্যানট বি সাইট। ইউ ক্যান সি ইট, সবকিছু তো দেখা যায় না, রাইট? ইমাজিনেশন, ফিলিংস, লাভ, হেট, এগুলো তো দেখা যায় না, এটা ম্যানিফেস্টেশন, রাইট? কিছু লোকের নাম মনে আসলেই মনে হয় যে পাইলে ওরে থাপড়ায় মাইরা ফেলে। কিছু লোকের নাম মনে আসলেই মনে হতো যদি আমি যদি তাকে দেখতে পাইতাম, তার পায়ে যদি একটা চুমু দিতে পারতাম। That is love, right? I'm talking about prophets anyway. So let's go forward. We know that good absorbers of radiations are also good emitter. আসছে সাদমান, আপনার অ্যান্সার আসতেছে তাইলে না? ঠিক আছে। And a blackbody radiator is considered to be a perfect emitter, which means খেয়াল করেন তাহলে এটা কি একটু কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল না ব্যাপারটা? মানে আমরা বলতেছি যে সে একটু কন্ট্রাডিক্টরি লাগতেছে না? যে আমরা বলতেছি যে blackbody is something that absorbs all the radiation, আবার বলতেছি the perfect emitter মানে কি? It emits all radiations. তাহলে ব্যাপারটা কেমন হলো? ব্যাপারটা তাহলে কি এরকম হলো যে স্যার সে রিসিভ করে আবার বের করে দেয়, আবার আমি বলতেছি প্রপারলি রিসিভ করতেছে, আবার বলতেছি প্রপারলি বের করে দেয়। হোল্ড অন, কাম অন, হোয়াটস গোইং অন? ইটস অ্যাবাউট, খেয়াল করেন, আমরা যখন একটা হিট রেডিয়েটর চিন্তা করি, হিট অ্যাবজর্বার চিন্তা করি, আমাদের ল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি হিট আপ হয় কোন সাবস্টেন্স যেটা অ্যাভেলেবেল ল্যান্ডে? স্যান্ড অ্যান্ড স্টোন। এটা সবচেয়ে বেশি হিট আপ হয়, রাইট? মরুভূমিতে আমরা সবচেয়ে বেশি গরম পাই না, বা যেখানে পাথর আছে এখানে সবচেয়ে বেশি আমরা হিট পাই। কেন? এটা অ্যাবজর্ব হিট সো কুইকলি। রাতের বেলা আপনি মরুভূমিতে যাবেন, you feel cold. Why? Because it radiates it so quickly. তাহলে কখন অ্যাবজর্ব করবে, কখন রেডিয়েট করবে, it depending on the environment. Do you understand? So কখন সে অ্যাবজর্ব হয়? যখন সারাউন্ডিংস এর টেম্পারেচার তার চেয়ে বেশি, সে অ্যাবজর্ব করতেই থাকে। কখন সে ইমিটার? যখন সারাউন্ডিংস এর টেম্পারেচার তার চেয়ে কম। Are we clear? So here we can give the same analogy. So receiver of radiation কখন সে রিসিভ করবে? যখন সে বাইরে থেকে পাচ্ছে, যখন পাচ্ছে, যেটা পাচ্ছে it will absorb completely, but whenever it's time to give out its own radiation to its surrounding, it will give its all radiation.
So that's why they call it the perfect blackbody, which means it's a perfect absorber, at the same time perfect emitter. Theoretical. The word is theoretically, right? Let's go forward. It will emit electromagnetic radiation at all wavelengths. What does that mean? All wavelengths বলতে কি বোঝাচ্ছে বলেন তো? All frequency. Because আমরা wavelength দিয়ে actually judge করি, আমরা কি দিয়ে judge করি? Frequency. Light কে আমরা judge করি frequency দিয়ে, and wavelength গুলোকে আমরা judge করি কি দিয়ে? Wavelength দিয়ে defined হয় কি? কোন ধরনের electromagnetic radiation এখানে আসতেছে? Is that light? Is that alpha? Is that radio wave, microwave? Is that infrared, visible light? Which one? X-ray, gamma ray? That will be clarified. কোনটা আসতেছে? But they say it gives out all the ranges of electromagnetic radiation, which means it emits all the electromagnetic spectrum, all, because it has that range. Yes, and it's also because it's a perfect emitter. Clear? Okay. And how much of each wavelength will depends on the blackbody temperature. কতটুকু যাবে, কতটুকু মাইক্রোওয়েভ সে ইমিট করবে, কতটুকু ইনফ্রারেড, কতটুকু রেডিও ওয়েভ, কতটুকু এক্স-রে, কতটুকু গামা রে, কতটুকু আলট্রাভায়োলেট সে ইমিট করবে, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডিং অন দি ব্ল্যাকবডি টেম্পারেচার। টেম্পারেচার যত বেশি হবে তার রেঞ্জেস তত বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। টেম্পারেচার যত কমে যাবে তার রেঞ্জেস তত কমে যাবে, রাইট? ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত যে আলোচনাটাকে আসলাম এটা হচ্ছে যে black bodies exist in the universe that are good absorbers of radiation and good emitters of radiation. এখানে আমরা কেন রেডিয়েশনটাকে নিয়ে আসতেছি? বিকজ আমরা অ্যাকচুয়ালি রেডিয়েশন ছাড়া কোনো কিছুই রিসিভ করি না দূরের অবজেক্ট থেকে। লিঙ্কেজটা বুঝছেন এবার যে কেন ব্ল্যাক বডি আলোচনাটাকে আনা হয়েছে শুরুতে, এই টার্মিনোলজিটাকে কেন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে? ক্লিয়ার তো সবাই? ওকে, রেসপন্স করেন। রেকর্ড হচ্ছে তো, আপনাদের ভয়েস থেকে গেল, স্মৃতিচারণ করবেন। এই জানোস না কি এটা আমার টোন ছিল, কাম অন। ওকে, এনিওয়ে, জাস্ট কিডিং। Stephen Wolfman, right? Okay, let's carry on. We have 12 minutes. How bright is a star? With the naked eye, you are only able to distinguish 6 different levels of how bright stars appears to us. 6 different levels. খেয়াল করেন, too bright, less bright, yes, bright, not less bright, yes, moderate. এই কিছু আমি এই ধরনের ব্রাইটনেসটাকে অ্যাবজর্ব করতে মানে দেখতে পারি। এন্ড এখানে একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে, ও লেভেলে দেয়া ছিল। আমরা যদি লেটস সে রাতের বেলা আমাদের একটা ফুটওভার ব্রিজ থেকে স্ট্রেইট রোডের দিকে তাকায়, বা একটা পিকচার নেই, হ্যাঁ, একটা স্থির চিত্র নেই, এই স্থির চিত্র বা পিকচার থেকে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই which one is the most brightest, লেটস সে কাছাকাছি কোনো ব্রাইটেস্ট ভেহিকল ছিল না, ছিল সব মোটরসাইকেলের লাইট গুলো আমার কাছে ব্রাইটেস্ট মনে হবে, যদিও দূরে একটা ট্রাক আছে, দূরে একটা লরি দেখা যাচ্ছে, লাইক ওটা লাইট একটু বেশি মনে হচ্ছে, বাট অ্যাপারেন্টলি মনে হবে যেটা কাছে এটার ব্রাইটনেস সবচেয়ে বেশি, because I'm receiving more light from this luminous object, right? But does it mean that it is the brightest? Why is that? Because of the distance, right? The distance যত বেশি হয় লাইটটা তত বেশি ছড়ায় যায়, right? এজন্য কাছের যেটা আছে সেটাকে আমার ব্রাইটেস্ট মনে হয়। Maybe it is not the brightest. It's possible, right? So এই অ্যাসপেক্ট থেকে আমরা একটু সামনে আগাচ্ছি, খেয়াল করেন। This is insufficient for scientific use, as many stars of differing brightness would appear identical to our eyes. Yes, it's because of their distance, right? Different distances জন্য মনে হচ্ছে কি এর সবগুলো মনে হয় সেম, আইডেন্টিক্যাল, অনেকগুলোকে আইডেন্টিক্যাল মনে হবে, but maybe they are not identical. If the distance is not same, of course, definitely they are not identical. If the distance is same, they look identical, they are identical, right? Okay, but it's not, of course, right? So astronomers therefore use a more precise measure to classify the actual brightness of the star, their output power, which is known as luminosity. অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি তার কতটুকু ব্রাইটনেস আছে, একটা হচ্ছে আমি কতটুকু রিসিভ করতেছি, আরেকটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সে কতটুকু দিচ্ছে। এইটা যদি আমি বের করে ফেলতে পারি,
then আমি বুঝবো সে আসলে কতটুকু ব্রাইটেস্ট, অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ব্রাইট, রাইট? সো কিভাবে তারা বের করবে, চলেন সামনে আগে। সো আমরা জাস্ট একটা নতুন ওয়ার্ড পেলাম, লুমিনোসিটি। কি এটা? অ্যাকচুয়াল ব্রাইটনেস অফ দেয়ার আউটপুট পাওয়ার। চলেন সামনে আগে, কি বলতেছে? We define luminosity as the rate at which energy of all type of radiated by an object in all direction. So this is the energy radiated per second, right or wrong? A rate of energy radiating per second. Rate of energy মানে কি? Energy radiating per second, that's it. Or rate of energy. This is good enough. This depends upon both the object size and more importantly is temperature. Explain করতে পারবেন কেউ এই দুটো অবজেক্ট, দুটো টার্ম, সাইজ এন্ড টেম্পারেচার? যে কেউ জাস্ট ট্রাই করতে পারো। সাইজের সাথে আমার যে লুমিনোসিটি, কতটুকু এনার্জি সে ইমিট করতেছে, এটা ভ্যারি করে। এবং এট দ্য সেম টাইম তার টেম্পারেচার কত, এটার সাথেও এটা ভ্যারি করে। লেটস সে আপনারা ছোট একটা মার্বেল বল নিলেন, অথবা একটা ছোট একটা আয়রন বল নিলেন, আর একটা আয়রন বল নিলেন, এটা লেটস সে 1 টন এটার মাস, ইয়েস, which is 1000 কেজি। সো এই 1000 কেজি একটা আয়রন বল নিলেন, আর একটা 10 গ্রামস একটা আয়রন বল নিলেন। 10 গ্রামসের এই আয়রন বলটার টেম্পারেচারটাকে আপনারা ইনক্রিজ করতে চান, লেটস সে 100 ডিগ্রিতে নিতে চান। কতক্ষণ লাগবে সময়? যতক্ষণই লাগুক না কেন, এই 1 টনের যে আয়রন বলটা আছে, এটার টেম্পারেচার 100 ডিগ্রিতে আপনাদের কতক্ষণ সময় লাগবে? কেন সময় লাগবে বাবা? ম্যাথ বেশি। প্রত্যেকটা সাবস্টেন্সকে আমাকে কি করতে হবে? তার টেম্পারেচার বাড়াইতে হবে, রাইট? সো প্রত্যেকটা সাবস্টেন্স বা প্রত্যেকটা আয়রন যেগুলো রয়েছে, ইন্ডিভিজুয়াল আয়রন অ্যাটমস অর মলিকিউলস, প্রত্যেকটা আয়রন অ্যাটমস অর মলিকিউলের টেম্পারেচার আমাকে ইনক্রিজ করতে হবে। And if I have to give enough energy to it. Simple, right? On the other hand, just think in opposite way. It is already heated. দুইটার একটা টেম্পারেচার let's say 50 ডিগ্রি, যেটা 1000 কেজি, এটা টেম্পারেচার 50 ডিগ্রি। Another one is temperature 100 গ্রাম যেটা ছিল, 10 গ্রাম যেটা ছিল, টেম্পারেচার 100 ডিগ্রি। কোনটা বেশি ব্রাইটার আমাদের কাছে লাগবে সেম ডিসটেন্স থেকে? Of course the 10 gram one, which is 100 degree, right? But which one will give you more energy? More energy, but rate of energy will be more for the 100. Yes, rate মানে কিন্তু এরকম না যে কতটুকু এনার্জি পাচ্ছি না, আমি একটা থেকে মেবি সে খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, but that doesn't mean it gives more energy, because more energy actually দিবে কোনটা, যেটা আপনি ফিল করবেন। এই 10 গ্রামসটা আপনার থেকে যদি 1 মিটার দূরে রাখা হয়, 1 টনটাও যদি আপনার কাছ থেকে 1 মিটার দূরে রাখা হয়, you will feel only the bigger one, though its temperature is less, because it's radiating more energy. So you see, size and temperature does matter, right? So temperature বেশি হলে, temperature বেশির সাথে তার luminosity vary করে, কতটুকু সে ব্রাইটার, right? And ব্রাইটার কম হলেও সে বেশি এনার্জি দিতে পারে, depending on the size. So you get that point? The size and temperature. Okay, the explanation is done. Let's go forward. The electromagnetic radiation is emitted across a very large range of wavelength. A perfect blackbody radiator will emit energy across the entire electromagnetic spectrum following a distribution like those in figure D. খেয়াল করেন, ফিগার ডি তে আমরা এনার্জি আউটপুট দেখতে পাচ্ছি, এবং তিনটা ডিফারেন্ট টেম্পারেচার রেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি 6000 কেলভিন, একটাতে 4500 কেলভিন, আর একটাতে 3000 কেলভিন, রাইট? এন্ড যেটা লঙ্গার ওয়েভলেন্থ, রাইট? শর্ট ওয়েভলেন্থের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, খেয়াল করেন, দিস রেড ওয়ান। ইয়েস, শর্ট ওয়েভলেন্থ বিকজ এটা টেম্পারেচারটা বেশি। কেন টেম্পারেচারের সাথে সব ওয়েভলেন্থটাকে লিংক করা হয়েছে এটা আমরা দেখবো। তারপর দেখেন, যেটার ওয়েভলেন্থটা সবচেয়ে বেশি হাই, এই ওয়েভলেন্থটাতে আমরা এনার্জি আউটপুট পেয়েছি সবচেয়ে কম, which is the green one, right? এবং অ্যাপেক্স গুলো আপনারা যদি খেয়াল করেন, পিক গুলো খেয়াল করেন, red one peak is very high, energy output is very high because of its temperature, but you see the wavelength is very short, right? কেন? চলুন আমরা একটু এক্সপ্লেনেশন নিয়ে আসি। The electromagnetic radiation is emitting across a very large range of wavelength. A perfect blackbody radiator will emit energy across the entire electromagnetic spectrum
following a distribution like those in figure D. This distribution is given by the Stephen-Boltzmann law. এই যে aspect এই distributionটা করা হয়েছে with based on a law we call Stephen-Boltzmann law. This tells us that the output power খেয়াল করেন এই লটা আসছে না মনে হচ্ছে না স্যার এই লটা কি দরকার আমার আপনি তো বললেন যে স্যার একটা স্টার কত দূরে আছে বয়স কত কি ধরনের রিঅ্যাকশন চলতেছে এটা বের করতে চাই এটা করতে আসছে the thing is প্রথমে আমরা রেডিয়েশন যেখান থেকে আসতেছে যে বডিগুলো থেকে এরকম একটা পারফেক্ট বডি ইমাজিন করলাম ব্ল্যাক বডি right theoretical body and after that we are considering the wavelength we are receiving এটার সাথে তার টেম্পারেচার রিলেশনশিপ আমরা করার চেষ্টা করতেছি so you see we are already on the way that's why Stephen-Boltzmann law has been introduced so it's not something which is pointless are you getting the track okay that's why physics is fun and I love teaching it to physics এটা physics খুব ভালো লাগে পড়ে because এই যে আমরা it physics এর বইটা to be honest it is designed in a very good way সিকোয়েন্স দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে যেটাতে আমরা like যারা ধরেন I don't want to agree with that every teachers get the sequence আপনারা অন্যদের লেকচার শুনে দেখবেন এই সিকোয়েন্স দিয়ে যে স্টুডেন্টদেরকে এক্সপ্লেন করা don't every teacher doesn't do it yes and এটার জন্য মেবি তারা অনেক আমার চেয়ে অনেক ভালো কোয়ালিটি বা আমাদের মতো যারা টিচার যারা এটাকে ধরে পড়াতে পারেন এটার চেয়ে অনেক বেটার কোয়ালিটি লেকচার মেবি তারা দেন বাট এই লিংক আপটা না করার জন্য স্টুডেন্টরা বুঝে that's what I have found and I think this is the only reason আমার অনেক খারাপ স্টুডেন্ট অনেক ভালো মেবি মজাটা পেয়ে যায় রাইট বিকজ মজাটা তো ইম্পর্টেন্ট এখানে যদি মজা না পাই তাহলে তো এটা আমি লিখতে পারবো রাইট চলেন সামনে আগে কি বলতেছে this tells us that the output power from a black body is proportional to its surface area and the fourth power of its temperature in Kelvin এই যে দেখেন চট করে কি করে ফেললো আমরা এই একটা ল দিয়ে টেম্পারেচার এন্ড সারফেস এরিয়ার আইডিয়াটা পেয়ে গেলাম so একটা ল and again it's a law which means it's not a theory proposed theory it's proved thing right this law is proved that luminosity if I can get from a particular star that is a luminosity হচ্ছে এতটুকু একটা luminous object তার luminosity হচ্ছে এতটুকু then I can get its surface area I can get its temperature or temperature পেলে আমি surface area পেয়ে যাব অথবা surface area জানলে temperature পেয়ে যাব right where the Stephen-Boltzmann constant is 5.67 into 10 to the power minus 8 watts per meter square per Kelvin to the power 4 for a sphere this would become L equals to 4 pi r square mu t to the power 4 কেন because area is 4 pi r square খেয়াল করেন তাহলে আমি এখান থেকে r টা বের করে ফেলতে পারবো রাইট সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করছি পরের পার্টটাতে স্পেস working on the assumption that the stars act like a black body emitter which is very good approximation this equation describes the luminosity of a star this equation explains the luminosity আমি কোনোভাবে যদি তার এরিয়াটা বের করতে পারি উল্টা দিকে চিন্তা করলে এবং তার টেম্পারেচারটা বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমি কি করে ফেলতে পারবো লুমিনোসিটিটা পাবো খেয়াল করেন এবার হোল্ড অন স্যার বললেন যে টেম্পারেচার এবং সারফেস এরিয়া আমি বের করতে পারবো যদি আমি লুমিনোসিটি চাই বাট এই ইকুয়েশনটা কিন্তু এটার জন্য না বিকজ হোয়াট উই রিসিভ ইজ নাথিং বাট দি ওয়েভলেন্থ খেয়াল করেন মারুফ খেয়াল করেন দিস ভেরি টার্মিনাল পয়েন্ট what you will receive from a star is nothing but the wavelength once you get the wavelength you have the lambda and lambda থেকে আপনি Stephen-Boltzmann law দিয়ে আপনি কি পাবেন টেম্পারেচার খেয়াল করেন কি পাবেন টেম্পারেচার so temperature যদি আপনি পেয়ে যান respective from the equation then you have this Stephen-Boltzmann law এই ল থ্রুতে আপনি কি বের করে ফেলতে পারবেন তার লুমিনোসিটিটাকে calculate করে ফেলতে পারবেন so once you get the luminosity you will get the rest which is area and the other stuff okay so this is the starting এরপর দেখেন what example law 1 and Wien's law এগুলো কিন্তু এক্সপ্লেইন করা হচ্ছে আস্তে আস্তে so আজকে আমরা এটা আলোচনা করব না it is just an intro part I think I give you the guideline which way we are approaching কোন রাস্তায় আমরা হাঁটছি কেন হাঁটছি এই রাস্তার শেষে গিয়ে আমরা কি পাবো so all the hard work we need for a particular result that we are about to find
the stars that we see around us, their age, their life cycles, right? Their current state, their mass, their luminosity, their area, and the reaction that's going on at its core, right? All information, we have to work a little hard, right? And we are on the track, inshallah. We have started, so we'll be able to finish it. So the homework will be solving the checkpoints of this chapter and study the next chapter and solve its checkpoint as well. So 11.b stellar classification আপনারা পড়বেন, চেকপয়েন্টটা সলভ করবেন, চেষ্টা করবেন পড়ার। I know that সবগুলো আপনারা বুঝবেন না, এজন্য আমি আছি, যেখানে বুঝবেন না এটা আমরা ক্লারিফাই করব। But thing is, read it carefully with that purpose. পারপাসটা ঠিক থাকলে, ধান্দাটা ঠিক থাকলে আপনারা কিন্তু এই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন, right? So let's end it for today. Thank you for joining with our class at Radius Academy, and we discussed today starshine, majority of the part of the starshine except for the Wien's law. And inshallah, from next class we will be studying the Wien's law and forward. Thank you for joining again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.